Welcome to Idea Dream Home Season 2. Yes, I'm back with my experts in the field of architecture and interior design, and we are trying to find Kerala's most beautiful home once again. We've received 50 shortlisted applications, out of which we're doing the search. I'd like to introduce my jury members one more time. Let's welcome the chairman of Habitat Technology Group, architect G. Shankar. From Studio 5, architect and interior designer Ruben D. Koshi. And from Building Concepts Kollam, practicing architect Shaina Rajesh. I've been hearing that there's supposed to be this major crisis in your industry right now. So, as someone who's not really aware of what the problems are, what is this crisis? Shaina? I'd say one point would be the financial availability. Okay. Because see, there are big palatial houses and small scale houses. Are there? There are average sized, medium sized houses. So I think most of the houses fall into the medium sized category. Middle class. Yeah, middle class. People who can afford that. They'll be working class. So naturally they can afford, I think, around 2,500. It doesn't come beyond 3,000 square feet. So one thing is about the bank loans. The bank loans, how they issue it depends on the salary of the particular person. And it's a percentage of that. And the percentage Trust of me, that. I found it very hard to find some, and I didn't get any. So. And that also they issue it only in batches. So that is a big hiccup. It's a big hiccup. Ruben, what's the biggest problem for you from your side? I will touch upon a topic regarding the availability of material. Okay. Okay, I am talking of a basic material like sand. Really? Yeah, I will talk in terms of Trivandrum because we are facing this big shortage of sand. I mean, wow. it is in the papers and everything. So I just think that because of the shortage, somebody who really wants to start a house now is putting away the process. Somebody who's in a finishing stage does not have a choice in the matter, and because of that, I think the labor class, many projects are stalled. They don't have income. They don't have anything to do. So, and the cost of sand, I'm just talking of sand because the other materials are kind of stabilized. Yeah. The sand cost has more than tripled. So I would say that per square foot of a house, your square foot construction cost hike would be in the range of 100 to 120 rupees. Oh. So that is a major hike. And another thing is, because of the shortage of sand, there are substitutes for sand. People are just making hay while the sun shines because that price has gone up by close to 50%. Oh gosh. So this is a crisis. Shankarji? ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും മാത്രമല്ല വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖല ഈ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലീനിയേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആശാരി, മകൻ ആശാരി, അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ലീനിയേജ് ഇപ്പം ബ്രോക്കൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു മേസ്ത്രിയുണ്ട്. 3 മക്കളും എൻജിനീയേഴ്സായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു അൺപ്ലീസൻ്റ് ക്രൈസിലേക്ക് നയിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇല്ല. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഉള്ളവരെല്ലാം ഒന്നിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലൊരു ട്രഡീഷണൽ ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിലാളികളുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലായിരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള തൊഴിലറിയാവുന്ന പണിക്കാർ. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് വൗച്ച് പറയാം. ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിൽ ആ വൈദഗ്ധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും, എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മിക്ക സൈറ്റുകളിലും നമ്മുടെ ബീഹാറിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും ആസാമിലെയും തൊഴിലാളികളാണ്. It's a sad thing. All right, time for us to make a move and have a look at our home for today. This is the Pottamkulam house and Idukki.
So you see, this is the entrance hidden away in that landscape. So this is the inside of the house, and let me tell you, it's so cool inside here. Okay, so there's a narrow corridor space that I have here. The scale is really important in invoking those human emotions, you know, because foyer space, it's like very small, and over here it's like so much of height, so it kind of makes you feel so good. Okay, and here we have a rock formation. Carving it's become a part of this wall, it's become a part of this whole space over here. Well, you know, അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട പാറയില്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഈ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് it's so much a part of this. I don't know, I feel so good being in such a space. I'm going to show you something very interesting. This is the bathroom, and well, you have the shower area. The floor is like laid with pebbles, and you have a court here, a very small court here, but you know, to have your shower with this whole nature brought inside, it's very nice, very interesting. Well, I've got huge windows opening onto a dining area. Well, we'll move to that space, and it's an amazing place to sit down and have your food, because you have you know, rock formation and plant to this side. So we are moving on to the space, and it is a dining area. You have got a 8-seater dining table, and look at the way, it's a very interesting dining table. നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പ്ലാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഗ്ലാസ് ഇടുകയായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. സെയിം പാറ്റേൺ ഹാസ് ബീൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഓൺ ദീസ് ചെയർസ്. Well, these lights over here, it's very interesting. Like, it has got that glass painting and lights up this entire wall in a very particular, you know, in a very nice manner. This particular rock projecting out is actually very inviting piece. It stands as an artifact, in fact. And we have a living space here, very differently furnished. Well, I'm going to take this bridge, and I really don't know where it's going to end up, but it's a very interesting way to walk. Like, I've got a rock outcropping on this side. Ee kaattichediyalokkeyaanu ivide enki company. So I've reached the end of the bridge, and I can see another portion of the house.
So I have another set of rooms and spaces of this sort here. Well, it's one of those very simply furnished rooms. This it's like the height is like lower, so it's kind of cozy sitting here, and you have a television to that side, so very nice space. You've already seen the Pottamkulam house. Now let's ask our judges what they think. Mr. Shankar, exterior form. This looks like a house that you might like. ഇതുവരെ കണ്ട വീടുകളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ വീട് എന്ന് ആദ്യമേ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തൊക്കെ, എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൻ മരങ്ങളൊക്കെ കടന്നിട്ട്, പുഴയും കടന്നിട്ട്, മലയിലേക്ക് കയറി ഒരു വീടെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാൽപ്പനിക സ്വപ്നം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ തീർത്തും ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കൊതിക്കുന്ന വീട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റിനെയും ഉടമസ്ഥനെയും ആദ്യം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ വൊക്കാബുലറി, അതിൻ്റെ കരിങ്കല്ല് പാറക്കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുക. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറൈനാണ്. ആ ടെറൈനെ ഒട്ടും നോവിക്കാതെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ വൊക്കാബുലറി വെച്ച് ഒരു തീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂഡോസ് ടു ഹിം. കാരണം വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വൊക്കാബുലറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും എനിക്കൊരു ചെറിയ പരാതി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ എലിവേഷനിൽ ചില അപാകതകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നൊരു ട്രയാങ്കുലർ വുഡൻ അതിൻ്റെ തടി റൂഫിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അരോചകമായിട്ടുള്ള ചില ഇതാണ്. പക്ഷേ എലിവേഷൻ അത്ര സൂക്ഷ്മതയോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതി എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും അത് സെൻസിറ്റീവ്നെസ്, ആ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സെൻസിറ്റീവ്നെസ് തന്നെ ആ എലിവേഷനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ചില ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനിക്കൊന്ന് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് പാസേജ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മരം, അതിനകത്തൊരു നീർച്ചോല ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അതിനെ തൊട്ടിട്ടില്ല, പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ അതേപോലെ റിറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Extremely pleased. Lovely. Ruben. Yeah, first, it's like very different from what we have seen. We've seen townhouses and city houses. This is a different category. Okay. The setting, it's probably in the middle of a plantation. Yes. So it's like what you think of is like a plantation house or an estate bungalow. The old colonial. That's the feeling that it evokes. So if you want to really talk about the elevation, you can't talk about one elevation, because if you see one part, you don't see another. Yeah. You got to walk across to see. So it's like a series of elevations being evolved as you walk. There is even a shot where you actually see an aerial view, which you don't really see unless you are flying from in a townhouse. It's just because it's on a... So what I say is, like, there's a lot of the levels, the vistas that are created. It even looks like different parts of a building. You don't comprehend the whole building at once. Yeah. So what I really appreciate the fact that the effort, a lot of time must have been spent at site to actually analyze it and then achieve something like this. Shaina? Wistful thinking nakke parayille. I wish I lived in that house. That is the thought which comes to my mind immediately. A sort of breakaway home. Nammade tensions okke kondu kalayan pattiya oru cool home. It looks so cool that parade facing okay. I think not facing, it's built in rubble. Then the thing is, what I liked mostly was the entrance. It was not too prominent. At the same time, they had two long buttress walls going up. It formed an arch, and they had a white wall nestled in between these two buttress walls, which looked really good. And the carporch flooring, actually they hadn't given any reddish colored tiles or anything. They had given pebbles and I think some paving stones. That also looked very natural.
Then another thing was there was a bridge shown. Yes, Yeah, connecting. a walkway going and the waterfall beneath. All that added to the ambience of the room, and I thought that the roof slopes were elegantly done. The slopes were well worked out, and it looked real nice in proportion with the whole building. But like Ruben said, there was no immediate view of the elevation at a stretch. But I think in such a setting that is not needed, because in a city house you don't see anything else, only the house. So the house elevation has to be seen. But in such a setting, you know, that is not important actually. You can see it in bits and pieces. Okay, well, now moving on to spatial planning. Ruben. Let me just touch what Shaina said. Actually, believe me, I like that. I didn't say that it's bad. I love it that the house is visible only in certain areas. But because we're judging by common parameters, it's difficult. And not that, like, I mean, I think she misunderstood. I thought that's negative. No, I think that's a big positive, that the house is seen in layers. Okay. Then coming to the planning, of course, there are no obvious flaws in the layout or things like that. But what I like is when you walk or the camera walks through the house, it's more explorative, you know. You don't It's know like, what's coming yeah, up you next. don't know what's happening. You go down the step and you turn left, there's something there. And it's like all rock walls. It's more of a exploration than actually walking through a house. That's a very interesting concept, and that probably works only in this context. Yes. So I like that part very well. Then, of course, you've seen in the bedrooms, you've seen A big rock. existing rocks. That is actually, he's not disturbed that. As long as it doesn't affect a function in the room, it's fantastic, it's there, you know. So he's trying to preserve that. Then there is a touch of modernity in places like there is a suspended cantilever with steel ropes in the house. Yes. Okay, so it's like, you know, he kept in touch with What's modern happening. too. Then there are nice skylightings, double heights coming into the house. So also the good thing about this house is, in terms of planning, you don't get a uniformly lit house. You have dark spaces, you have light, there's a play of shadow and light which makes it very interesting. Then the fireplace is very authentic. And another thing what you like in the planning is he could afford to not use grills for the windows. So that creates a big plus point. As soon as you open your windows, you have just a framed view of the outside. You don't have those grills spoiling the view. So these are all advantages of the site which is used tremendously. Excellent. Mr. Shankar? ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ USP എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വന്യത അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. റൂബൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പിയില്ലാത്ത അഴികളില്ലാത്ത ജനാലകളിൽ കൂടെ കാണുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയതായിട്ടുള്ള. റസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അത് കുറച്ച് അതിനകത്തൊരു എനിക്ക് നിരാശയുണ്ട്. വെളിയിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ചില എൻട്രൻസൊക്കെ ഭയങ്കര റസ്റ്റിക്കായിട്ട് മാജിക്കൽ എന്തോ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള തുടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു സാധാരണ മുറികളിലേക്കൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചില ബാത്റൂംസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എന്താ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിച്ചൺ വേൾഡ് ഏർബൻ കിച്ചണാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ കാണുന്ന കിച്ചൺ തന്നെയാണ് അവിടെ. നമ്മളവിടെ കുറച്ചുകൂടി റസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഷേപ്സും അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഈ കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് പോലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചില വേറെ തരം ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊന്നും അല്ലാത്ത കലമോ ഈ ചിരട്ട തവിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈൽഡ് സെറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫങ്ഷണലി എഫിഷ്യൻറ്റ്, കുറേയൊക്കെ റസ്റ്റിക് അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ മീൻ Most important thing was that natural materials have been used in the interiors as well as just like the exteriors. Then you had lights filtering in through the roof, which added to the, you know, like it had a magical touch to it. Then there were ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ yellow walls കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് that actually accentuated the black rubble color and the color it stood out. Then the bathrooms, they had that natural feel to it, which again went along with the theme of the house. Then there was a staircase which they showed, you took you to an interior part and then you suddenly come out as if you are coming out of a cave. All those, you know, features, like Ruben said, you don't endan expect cheyan pattunnathu we can't say. You have different sides when you come out of each place. All right, which brings us to furniture and furnishings, Mr. Shankar. എനിക്ക് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മാജിക് അതാണ് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെയും എക്സ്റ്റീരിയർ മാജിക്ക്
കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ ഫേർണിഷിംഗ് ആണ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഈ കെട്ടിടത്തിന് ഈ കണ്ടംപററി ഫേർണിച്ചറുണ്ട്, വളരെ കണ്ടംപററി ഫേർണിച്ചറുണ്ട്, റസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, വളരെ ക്ലാസിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ ആ മോൾഡിലുള്ള കുറേ ഫേർണിച്ചറുണ്ട്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡൈനിങ് റൂം നോക്കിക്കോളൂ, ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്ലാസ്സാണ്. അതിൻ്റെ വളരെ അതിൻ്റെ ജനാലകളൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ഹോംസിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനാലകൾ. അതേസമയം മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങൾ ഭയങ്കര റസ്റ്റിക്കാണ്, വൈൽഡ് റസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള തറയും ഈ മേശയൊക്കെയാണ്, ഒരു തടി ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മേശയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ബ്ലെൻഡ് എത്രത്തോളം ആശാസ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഗൗതം പാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആർക്കിടെക്ചർ റൈറ്ററുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയും ഈ അവിയൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും. ഒരു ഇതാണ് ഈ പഞ്ചാബി ബറോക്ക്, തമിഴ് ടിഫാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് സ്റ്റൈലുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു മാജിക് എനിക്കൊന്ന് ഫർണിച്ചറിലേക്കും ഒക്കെ പ്രസരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് മാറിയാണ്. ആ മാജിക് ആ ഫർണിച്ചറിലേക്കും, ഇത് മാറ്റാവുന്ന ഫർണിച്ചറാണ്, ഭാഗ്യവശാൽ ഇത് മാറ്റാവുന്ന ഫർണിച്ചറാണ്. ആ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റെയിലിങ്സ്, അതാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ റീറ്റെയിൻ ദി മാജിക്. Shaina? The kitchen looked very utilitarian. Maybe it was meant as, like I said, a weekend home or so it was okay. I mean, it was meant for that purpose. But like sir പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ചട്ടിയും കലവും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ തീമുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുമായിരുന്നു. ബട്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. Then furnishing, ഉള്ളത് they have done it neatly and they have used colored glasses in some places to filter the light. That looked good. Then again light colored fabric ആണ്, they have used blinds, wooden blinds altogether. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് bedrooms they have given white spreads. Yes. Gave a resort look. I mean, no color added. അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇത്ര bare ആക്കാൻ പോവാതെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന്, you know, most of the houses we saw were cluttered. Yeah. This is so less cluttered, you could add some more to it. Okay. All right, Ruben. I totally agree with Shankarji's concept that magic could not continue to the finer details like the loose furniture. You know, the built-in furniture are nice, and I'm so glad that those can be changed even now. You know, because then the thing would be complete. Even I had a couple of things regarding the glass top dining table. That definitely you needed a wood or a raw cut wood. You know, not even finished kind of a thing. Then regarding, there was a veranda where you had 2 tables and chairs with stainless steel. That is totally out of place. I mean, you should have even a stool, a wooden stool would do, but you shouldn't use stainless steel, things like that. Then towards the end I saw some kind of a chandelier kind of a thing with a wavy, maybe LED lighting or something like that, just for a split second. But those are small things, and I'm so glad that they can be corrected. But they should be. They should be. Okay, which brings us to general aesthetics. Shankarji. Yuri, we are really pleased with the general aesthetics of the building, and we really appreciate the effort of the architect builder to retain the charm of the surroundings. It's time for us to find the marks for the Pottamkulam house in Idukki, and Ruben, exterior form. Coming to the exterior form, which comprises landscape also, we are very happy with the effort of really being sensitive to nature and not doing anything to the landscape. At the same time, a good job with the elevation with respect to the difficulty at site. You know, you would have spent a lot of time, effort at site. For that, we are giving a score of 22. 22. Mr. Shankar, spatial planning. 20 for the interiors. 20 for the spatial planning. Shaina, for furniture, 18. furnishings. 18, which brings us back to the overall impact of Pottamkulam house, general aesthetics. Ruben. That's again 20 for the general Average aesthetics. of everything you've done. Okay, Apollo, the total of this naturesque house stands at 80 ember the marks, which is, I think, so far, if my memory serves me right, at a tie for #1 position so far. The story can change, we don't know yet, but I believe there's one more house, but in 2 different categories they stand out. Well, it's only going to get more difficult for our judging panel, because we're going to have a lot more houses. You've hardly been through 12, so I really hope that along with judging you enjoy this process as well. Not just them, you also. So continue, stay with us till the end of Idea Dream Home Season 2 till we decide on the winner.